Lwa Northern Bypass Lukali Kaitiro, police mwava mwatukoba nti mu deploying centers edisinga oba black spots the mwaye mu bwinente ne dasinga nga kuba mu bantu abeteega abantu aye bifo bikali bingi ino nti abantu obuli abatambula olw'eigulo bangi bongeire okuba nga babakuba waliwo obubindo w'abavubuka agana endabirwamu yo nga ogigaire wakiri bagemayi baale bagikuba yayatika bakutoola ku kyolina badereva bangi ino bongere okomplaininga abantu baida ku motoka bayigula emotoka kifu baidembe nga diri mu jam so police mu sports edendawulo mwongere okuba ate nga mukola omulimu ogwo mu district y'emukonawo municipal wagati awo waliwo akabinda akabeere katigomya abantu nga kona kenda okwefaananizaako obubindo obeire nga mu Greater Masaka obutebezibwa okuba nga bayita abantu n'ebijambiya enaku nga ibiri waliwo abataka bebekoleire ku bo beene babekolera ku beene nga bakuba nti balajjanire poliisi aye tesoboire kuba ate nga ebayamba amawanga mangi ino Africa n'amawanga agakulankula n'ensonga y'ebyokwerinda nti ewanga libaamu obubinda either nga bw'abaibi bw'abatemu titibivulamu era n'amawanga agakulankula nabiriyo but the way those people manage that insecurity that is something actually unique wano mugandi ku mawanga okufa kwa Jacob Olanya kwida kwasandikira ebintu ebindi awo aye nga embeera y'obunkenke eyali mu gutundutundu ogwa Karamoja region abantu basinga baali tibaligiwa attention era abantu nga bafa of course region ya Karamoja tuni region ebeire emirembe ino nti mulimu abantu ab'endawulo era nga abantu abasinga olutalo oyinza oza nti luba commercial kulwa abantu abayingiramu okwenda okutoolamu ebintu ng'abandi benda kwayiramu nti abandi bayibagana ente mwabaamu naabo beene ng'abandi bateeberezebwa okuba nga balina ebiisi government initiatives daidi enganga ekola day after day okusobola okuba disarming oba okubatoolaku ebiisi ebyo nti bo abataka babe bakidi nti yes tuli mu banaife abalina ebiisi era nga gavumenti ekoze kyamaani okubasaba baserendalinga baweeyo ebiisi ebyo abandi balina mundu abandi bekolerakolera awo ebintu byaibwe so insecurity yabanga ebaayo aye nga gavumenti ekola eti ebintu ebyo yajanga ebirwanisa but the community there batusaawakoba nti ekiriwo essaawa eno titukiyidi nti abantu baife bali kufa aye abali baita titubaidi aye embeera eri oti eswise nti ensonga eyo still police era nga omwogezi wa police mwami Fred Nanga yategeeza yakuba nti abokungu b'ebyokwerinda ni police tuliyo okusobola okuba ate nga tuikaikania embeera aye ng'embeera eraga nti eyongera kuba ate ng'eyonoone kabaka ba parliament ave baatuuka okuwekubirira enduulu nga bakuba nti eggwanga nabakiri nno nti abantu bali kufaayo nga muli oti muli kufaayo. Mr. Kunda. Yes. It is not it is not an independent issue on an isolated island to have such insecurity in Karamoja. But what we want to see, can we say that the government of Uganda, the power to silence such minor and major and petty insecurities in communities, it is a bit a hard note for them. Remember what was in Masaka? That it led to some of 2 legislators now, they are still in prison. And just recently, those groups again resumed. We had some cases in Chengera and what. And still the government say, we are in control, we are handling. Who is not doing his job? Are the groups becoming more stronger? Or the government does it in a slow way? I think the question that you're asking is a question about what is happening in Karamoja, the insecurities that are in Karamoja. Insecurities in the country, they are there. The manner in which they are handled is a different matter, totally different matter. I have my own opinions, and those opinions, I can hold them dear to myself until I meet my creator, because I have doubts about certain actions that are taken, in particular alleging that
I don't know whether there is a political motivation behind certain crimes that are happening, particularly within this region. That's a different story. But the one of Karamoja, first of all, there has been so many initiatives for years, for many years, that has been put in to manage the Karamojong crisis. Now, Karamoja is not a unique thing to Uganda. Karamoja is a part of a society that straddles almost about 4 countries. It straddles Kenya, the Turkana. It straddles the South Sudanese. I don't know what the name they are called, and it has part of it in Ethiopia. So these are communities of people. They actually don't belong to any geographical entity. They roam, across boundaries. They don't know a boundary. And they feel not to be controlled by any. Exactly. They don't feel that anyone is in control of them. What controls them is their cows. They're like doctors without borders. Yes. It's their cows. Where the cows lead them, that's where they go. And cows, if you have ever known how, I don't know in Usoga if you have so many cows, but where I come from, there's a few cows. A cow, when a cow needs water, to drink water or to eat grass, it will go. Where it feels it is. Yes, it will go. And it will not even change direction. That is why, if you look at communities that straddle the boundaries of most of the African countries, if you look at the Maasai between Kenya and Tanzania, the Maasai, the border is nothing to them. If you're saying of any people who are integrated are border people of those countries on the East African community, it's the same with the Turkana and the Karamojong. Now, part of what the Uganda government did was to say, let's disarm the disarmament process, the anti-stock theft which was placed in Karamoja, which made it to be able to say, let's disarm the Karamojong. But you are disarming the Karamojong and leaving the Turkana armed. You did not cross-check or do it simultaneously with the Kenyans. Now, when you disarm the Karamojong in Uganda, you make them vulnerable to attacks from the Turkana. Because their livelihoods is to get as many cows as you get. Now, the other day I was speaking, there's a good friend of mine, he's Karamojong, and I was asking him, my brother, you haven't gotten married. He said, in order for him to marry, he has to get 100 cows. For bread price. For bread price. Now, if you have nowhere to get the cows, you have to wrestle. To get them. So, the process of how we are managing, we even set up an entire ministry headed by the First Lady, the Minister of Karamoja, to be able to pacify that region. Now, pacifying that region, Karamoja, it's not a question of making people that who have taken guns away from you. People need to have settled life. Those ones are nomads, settled life. Get them water places where the cows can drink, so that they can resist the temptation of crossing over to another country where then the clashes happen. So even what is happening currently, and actually it hasn't yet happened, it's just the beginning. You're expecting more than that? Oh yes, it's coming to Lango, it's coming to Soroti, to Teso, it's coming to other places in the region, because the manner in which, was it yesterday, they killed one of the LC3, one of the LC3 in Karamoja, who was actually holding a gun and going to wrestle. Having a gun with those in those particular populations is not actually a luxury, it's a must. If you don't have a gun, you don't exist. So, I don't know whether I've answered your question or I have beat about the bush. Kaija, government erina kyekoze mu myaka emingi gyegambye nti tugenda tugenda tebenkeza region eno. This one's a quad analysis. Gemanyi researched. Era singa yabadde mu Luganda nga batabulya Luzungu baali badde bagikoze eki bagitegedde bulungi. Ekyo ekintu bwe kitwe kiri era n'abakulembera mu Uganda bakimanyi. Karamoja
emondu si musango akyo kusanga ne fumu bakulaba nga ate gwakyali wa wansi ateekuuma atayagala kukuuma nte ezo oba n'okufuna endala. Karamojja mu Uganda oyinza okugamba nti wansi yesinga obugagga. True. Below the ground. True. Ate waggulu nga yesinga obwavu. Yadde bagenze basenvula. No. Njagala obeere realist. Ku index y'abavugasi be basembayo. No, akati ankubuulire. I am an economist by profession. Ate njogera ne ba research abakola research omutuufu va kuno gwe bakuwa. Gundi figures bakuwa mu Uganda ze doctored. Mbulya sub-region esinga Karamojja gyesinga. Obesinga Karamojja obwavu. Kati bazi doctoring for which purposes? Nedda yasitujire ku kino ekyenkusoose. Jimbu ya sub-region. Ongambe nti Bukedde. Ongambe Teso. Ongambe Busoga. Acholi, Lango. West Nile. Teriyo. Bebali ku bottom. Kakati ng'oyagala trajectory eno okugikyusa. Kubanga ebyobugagga seminti yenna kumpi ffenna gwe tuzimba naali wano gundi Lime ava Karamojja mu kitundu kye bayita Mudaata. Amayinja buli ku makya ebiroole bivaayo ne mutwala ettororo n'Omukaramojja talina nnyumba za seminti. Omukaramojja sente ezo tazifunako. Gold wona amayinja ge nalaba ngali nga pinki waliwo ebintu bwe bya buli kala bivaayo buli lunaku ne bigenda ne bitondebwa abantu ne bakola ki ewaabwe. Nakola Karamojja okumala omwaka mulamba nga tuli mu nguudo naye olunaku tugenze ku stambi okupiikinga sente nvuka Omukaramojja nali ne mukwano gwange engineer Robert Musi naga singa sente zemukola wano nga mwali muziteeka wano singa Karamojja eriki eri wala. Nengamba Robert oyo nga bw'omulabye statement siye eyo conclusion erimu ki population. Ba elders babaga nti abasajja bano batukola ki batunyuunyunta ate ngera baali batuufu ffe twabalanga ennaku 14 days ngula 14th muloka tugitikka amafuta nga tugenda ki Kampala nga buli omu bw'aba n'oba spendinga oyakekkereza sente ozireete ki ewaffe Kampala. So ekyo kisigazza Abakaramojja mweri culture ya wrestling okwerwanako kubanga nedda culture ya wrestling gwe kyoyinza okuyita obubbi bw'ente bwe tebabuyita bubbiiti zida culture nti oba tosaagenda kuwamba kwoli nte kuba kubanga waliwo omusajja gwe nasanga ngaye nti bamusabye omuwala mulungi bamusabye ente 2 nga nasaba nga azina nga alina okunoonya bwaziiya n'afuna mikwano gye n'abasasula ne bagenda ne bakola ki ne bazinoonya. Naye kati kaijavi ku nsonga y'obugagga obuliyo nti ne gavumenti yebumanyi vis-a-vis ku mbeera y'ebyokwerinda eriyo kyenjagala otegeera the government doesn't have capacity. And I am telling you, if you want to deal with security, it's not that point when you kuobeera biki ebyeta insecurity kiruga nti oba oyagala bateeke mu economy nabe kyega nti emirimu emirungi genda gwonoonye abakulira zenigi abakulira biki abakulira zemaini mulimu Abakaramojja bameka. Oli bw'anaalaba nti mbu sente zaafuna ng'afunye omulimu gwa milioni 10 ng'obuteewa batwala 3 agenda okulanga kiri muwa rewarding andi muwa seefa biri abikola ki abivaamu agenda azimbye ennyumba aguze emmotoka n'omukazi asobodde okumusasula ng'akozesa giri nga n'omulala agamba njagala kubeera ng'oyo. In life we live by reference. Ate tetwerifaringa ku bantu beewala werifaringa gw'omanyi Dismas mukulu wange yaguze emmotoka nange njagala kugula mmotoka nga yaki gweyo tebatenkwatako. Era kyova in families omwana asooka bw'atasoma it is very hard abaddako okusoma okujja nga apulinza otu asomese baganda be ne bw'aba nga apulinza atukola bibye kati nga bagaa nti omwana n'afuna olubuto ku lujja
ne bagala Kasagundi bwe yafuna olubuto mu senior 4 bamukolaki oli bwatuuka mu senior 5 yalabanga asinzeeko twasoma n'omwana nga livere lawuze ga tayagala kusoma mu senior 4 n'atugamba mbe waabwe yatuuza meeting ya chairing ya secretary kuba alina bakulu be 15 all of them were dropping out from primary kakitwe musajja mugagga is the one-eyed man nodda ye mugezi wa kitaawe gwateekana wano kati mbuye n'okubeera obeeze ku ssomero taata bakitwala nga kikulu just being there so ndi kati mbugoba omusaba nnyo n'ebyokusoma omusabye binene nga lalaga gundi gyali asoma balina abakoze eki abasinzeeko so if you don't put this point in the economy ekintu ekisinga by the way ffe mu economics tulina gundi definition ya violence egamba mbwe ekyeta violence mu nsi is the unequal distribution of resources mbwe engabanya embi ey'ebyobugagga omwana atunyaga nti dismansi oyo avuga benze yo nenga twenkana ye dismansi yazijjawa nawulira nga kimukola ki ne bwabanga naye amanyi if you reward hard work kitugamba ensi zolaba olaba enaku zibakozesa gundi world happiness index kwa people are happy oli bwalaba nga asobola progressing nti you reward hard work ng'akola ennyo yasinga okufuna buli omu amanya w'okola ennyo okola ki ofuna naye kakati bw'olowooza nti omuntu overnight ndi wano mu Uganda you've been with a guy olwaleero ne Easter yaganye talina budget ne bagamba next week nti gundi munoonyeeko this month munoonyeeko yafunye biliyoni 5 obuze azifunye ati twabadde ku Easter weekend nga naye akitadde agenze kwebaka tewali kye kakati bw'oteekamu eyo mentality eyo eyebambi so now the Karamajongs balana okulaba nga agamotoka aganene gagenda ewaabwe gakolayo ssente gazijjayo n'obaleka mu kino kuba if you want to change the culture Mwami Museveni mu kitabo kyagamba mbu yalwana okuliberatinga abantu be one my brother akola political science again ambuza mbu ekyo omanyi kyali ategeeza abantu be akulaga mu 6 era bw'osoma gundi mustard seed enkadde eri yasooka yalimu amazima mangi lwakuba agenza agikyusa era neri bagijja nnyo mu bantu kati ziri mmeka akulaga luzuba yakusatu kakati naye yali ajjamu Besigye kano nambuulidde kubanga ono senior muki twalina wayagala kuwako asheringalo tinyefuza tamwogera nako mu kitabo ekyo naye ng'alimu naye nyo gati omuntu afuuka atya general nga tewamulabanga n'omwazira akiteezo nga taliimu so that is for another day nti ayogera ku bantu abaali ba nomads doesn't talk about them n'abayigirizamu kati ebintu ebisinga obukulu nti omuntu obeerako n'address mbu this is my land nti omuntu osoma era olaba abantu bekibasinza okulwana kunoonya ttaka nakusoma kunoonya ttaka nakusoma abantu be yes kunoonya ttaka nakitegeera nti abagaa olina okubeerako newuwo si kutambula simanya kantambule mpaka you must have an address webagamba nti mwesigwa abeera wali ntinda wakolera ebibye naga nobeera nettaka ttono nobamba olinawo gundi kyovula nti kati wali abakolera wamu naga mugende mu class luli baali balowooza mbu okusoma mbukasoba olina n'ente ezo nnyingi n'omuntu alina okubeera comprehensive plan era from have spoken to njogeddeko ne bakaramoja leaders nebagamba muli babi eri abantu bammwe ennyimba zibazimba e Kampala si zibazimba ki ewaabwe bagala kusiagala bafaanane n'okwambala bw'atuuka eri eno bambala amasunu bulanga bakompitinga n'abeeno bw'atuuka eri naye nayambala empale yaffe ya bulijjo kanaasulako eki egondi yaabwe kati muno nayambaliramu vest alage bali ne tukyali ku level tukyali ku level y'emu naye ng'ate yakulaga ate abo bebagenzi bafuuka ba broka abalaga nti abo bebagula bannaabwe babali abo busente butono ne bagaba nebyo kati nti bw'obanga abantu bakyanoonya mukwano gwa Dismas anoonye ente 10 gwe zibaleemu ne bwe ziba za mitwalo agaaga oba ogenda muki si miliyoni ki miliyoni 2 kubanga ente 10 miliyoni 2 ente 10 miliyoni 2 kakati saliza miliyoni jesa mitwalo 4 ente y'emitwalo 2 olabawo essuubi obunkenke buno okuggwawo anti akati ekyasagadde genda muguli gyakulaze the geopolitics
how bwe bali connected ne Sudan, bwe bali connected ne Kenya, bwe bajja ne batuuka ne bakoonako ku Ethiopia. Kakati abo baresinga nabo ndi akati bano bagaba bajjeko emundu ate bannawe balina ki balina emundu kyegambye nti waliwo abantu abalina okutuula nga balowooza ku Uganda ne tulekerawo giyita Karamojja ne tuba nti ekitundu ekimu ekya Uganda nti omukono gwange guno mulwadde bwe guba mulwadde sobola kutambula naye tulina enkola gye tugenze tukola n'abalinya n'omuntu nga twanalayizinga nti olaga nti ezo ensonga zakyoli tulinga abagamba nti eyo nsi ndala no it is deliberate ezo ensonga zakyoli tutubibaleke ensonga z'ebikajjo ensonga za Busoga so you think it is a Busoga what affair akiga obumonde obuka obuli obumonde tebukwatako gwali esiga nti mu Uganda twafunye obuuka era kyovola kano gyotunulira abaka ba parliament mu Uganda bagenze babanyigiriza babafudde nga ba delegates ekifo ky'okubeera member wa parliament taba wa constituency Nakawa member wa parliament aba wa Uganda era nga issues alina okwata akingako ye issue eza Uganda in general wadde nga zijja kuyama n'ekitundu kye naye kati olwaleero baka parliament ojja musanga nga bw'aba we Busoga ensonga bwe ziba nga z'ekigezi ng'asirika waawo ng'alaka ab'ekigezi bakole ki era bambi obalaba kugana obalanga is an affair of kigezi bwe baba akyoli n'obalaba ng'abakyoli batudde okukayana ku nsonga za nti omwana waffe bwe baba batono kakati abakalamojja ne bwolaba nti by the FDC yalwanye okuwa discussion ekalamojja ku table 3 weeks ago nga tugamba naye abantu bali mukuta ng'obusanga ku guni zino online papers nga gye buli eyo mainstream bagamba abo baki akalamojja they are part of Uganda. Okay, they are part of Uganda. Is something unique nti ensonga gyeyogera ntuufu. Issues zibeera mu regions. N'olabanga region yerwanako abaka ne batuula batuuza meeting mu boardroom eyo abalala ne babatunulako bagenda tuule bagenda kwogera ku bintu like that. So I think we can embrace it because every life matters. Omuntu ne waaba omu obulamu tuba tubufiiridwa and those people are productive. Let's count it on us nga Ugandans. So I also felt it this week nengamba nti what is to be done because ensonga z'obutali butebenkevu mu ggwanga Uganda yes obabiraba eno n'eno nga n'obwavu it is an insecurity. Those people investigate on security issues don't take it as a case study to investigate on but poverty is an insecurity. Nijja omulamu katono jakwira mu kitundu kyaife ekisembayo tavaawo. Enoni Baba TV obusoga bulayire.